ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो वो इस्तां ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषड्व्याधि व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रिं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णा रथे स्ताः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तथात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् हरि ओम नमस्ते। Welcome to this session on Mahanyasam. Almost we are at the fag end of it. And hitherto we have gone through the mantras connected to various events or items that are emboxed in the Mahanyasa Kalpa, a Prayaschitta Karma, where you are trying to identify yourself with Shiva and Shiva in you so that you become not different from Shiva. Naturally, Lord Rudra becomes our friend. Between friends, there is a lot of amity and love and affection and protection and also sharing. That's what exactly we want, even with reference to the gods. As already told in some suktas of Rigveda and Yajurveda, that Devanam Sakhyamiyushe, we have, what are we doing in our rituals, in our puja, in our prayer, in our pradakshina, in our archana and all that activity called tapas, directed towards the God, Brahmai etad upasyate, all that is able to make you become friends. And a friend does help the other friend. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ we have gone through the Shiva Sankalpas and we have gone the Ashtanga Namaskara, and also we have also made the Panchanga Japa of Rudra and noted that he is a Sadyojata, then Bhava, Vamadeva, Jeshta, Sreshta, and Rudra on one hand. On the other hand, Rudra also is Kala, the keeper of time, the time itself. Because something like a watch does not require a watch. It keeps on working, and therefore Shiva is constantly working
constantly flowing, constantly protecting. That's why we observe Rudra, Shiva, meditation mood always. Think that, but though Rudra is in meditation, but in his mind, the entire Loka Vyavahara, Loka Rakshana, and Loka Layatvam, everything is working under his own Agna. Therefore, Sada Dhyanaparo Shivaha. So Shiva is Dhyanapara. Why is that Dhyanam? That is, he is trying to maintain Shakti, add Shakti, and employ Shakti or power for the run of the creation. Prakriti is there, lot of Prakriti. That's why he is a Layakara, he is a Srishtikara, and he is also a Poshakara, I can say that. So, Kala and Kalavikarana, and he is the Bala and Balavikarana. And also, Rudra is a Bala Pramathana. So, Bala Pramathana means he will try to expend energies. He doesn't reserve the energy at all. Normally, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ all people try to abstain or become lazy. But in respect of Lord Rudra, no, he is an energy. He is active. Asu Sutshanihi. The moment you make a prayer to Rudra, he will instantaneously attend to us. Because there is no, Sadyojata Swarupa is there. Panchamukha Sadyojata is also an important one. The concept and behavior and power of Rudra begins. Then he is called Bala Pramathana. Pramathana is to churn. So whatever energies are deep inside our body, even those energies are also brought to use, and so that you will be able to do things by yourself ordinarily. That's why we always say, Yatha Shakti Karishye. See, Shakti Yatha Tatha Karishye. So Yatha Tatha, that means the Shakti is there inside us, lot of energy, but that has got to be brought up. And for that, he is called as Bala Pramathana. Mathana, Pramathana, you observe. See, Mathana is to churn, and Pramathana is to churn deep. Something like this, Kshirsagara being churned by gods and Rakshasas together with a fond hope to get Amrutam. But Amrita did not come at all. There were so many other things. First of all, there was a bitterness, Kalakuta Visha. And later on, things have come, all beautiful things came. Therefore, he is called as a Bala Pramathana. And moreover, Rudra is not a person's property. Rudra is not a country's property. Rudra is Sarvaha. He is any and everywhere present. More so to be available for people on the earth, because on the earth only you have scope to do a lot of puja, homa, japa, parayana, svarana, etc. All these things will take place. Therefore, he is also called a Sarva, available to all people, Namah Sarva. And all, so that way he has got Ghora, Aghora, Ghoratara, Aghoratara. All these kinds of forms are there. And ultimately he is a Ishana, and he is Ishvara, he is Brahma and Brahmanodipati. And ultimately, who is this God? Sada Shivaha. Quite calm, quiet, undisturbed, unagitated, pleasant, inspiring the pleasantness to all people whoever approach them. Looking at the face of Shiva, you don't get irritated at all. You get completely complacency and you feel happy. That's why Sada Shivaha. And Amele, Nodidmele, we have made Nashtanga Namaskara. And where we have seen Karabhya Namaha, Karnabhya Namaha. So one part, Ashtanga, they cover up to the Karna. Karna, Kara,
pada, vak, then vak, and then manas, drishti. I'm just going from downwards to up, so that these are all very important things which have got to be submitted for the God. The crest, uraha, then siraha, then drishti. So all these cover the Ashtangas. And we have also covered that Karnabhyam Namaha, the mantras employed there are highly relevant. This is another way called Mahanyasa. You call it as the application of the Rudram. Namakam applications. Mostly, you don't see any mantra being taken out from Chamakam or much from the Purusha Suktam and so on. And you are seeing that Rudra applications are there, because in Rudra only, Namakam only, we have got large number of Swarupas, Rupas. The Rudra Rupas are Debhya. So our Rudra Rupas are being enumerated here. Then we have got also the prayer. We have recited. What was that? So, Sivalinga say, Suddhas Padiga Sankasham. Please repeat the prayer. Suddhas Padiga Sankasham. Sankasham Trinetram Panchavakrakam Dasabhujam Sarvabharana Bhushitam Neelagreevagam Sashankat Chinnam Nagayajñopavitinam Nagabharana Bhushitam Vyaghacharmotyariyakam Kamandalaksha Sotadhara Mabhaya. ಗುರುಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. Oh, that's good. Suddhaspadiga Sankasham. Suddhaspadiga Sankasham. Shuddhaspadiga Sankasham. Trinetram Panchavakrakam. Trinetram Panchavakrakam. Trinetram Panchavakrakam. Dasabhujagam Sarvabharana Bhushitam. Dasabhujagam Sarvabharana Bhushitam. Dasabhujagam Sarvabharana Bhushitam. Neelagreevam Shashanka Chinnam. Neelagreevagam Shashanka Chinnam. Neelagreevagam Shashanka Chinnam. Nagayajñopavitinam. 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 Nagabharana Bhushitam. Nagabharana Bhushitam. Nagabharana Bhushitam. Vyaghacharmambaradharam. Vyaghacharmambaradharam. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. Gaja. What charma? What charma you got? Vyaghra charma. Vyaghacharmottariya Okay, Uttariya, Ambara. Okay, doesn't matter. Ambara and Uttariya means same. Charmambaradharam. Charmambaradharam. Kamandal Akshasutradharam. Kamandal Vakshasutradharam. Kamandal Vakshasutradharam. Abhaya Varakaram. Abhaya Varakaram. Abhaya Varakaram. Shulahastam Jvalantam. Shula Astam Jalantam. Shula Astam Jalantam. Kapila Jatajutinam. Kapila Jatajutinam. Kapila Jatajutinam. Sikha Mudyotadharinam. Mudyotadharinam. Shikha Mudyotadharinam. So now when you make a Mahanyasa, what is the Swarupa, the kind of Swarupa which must stand before us? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ರುದ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರುದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಏನು, ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ ಅವನು ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅಸ್
because it is a dhyana sloka. Because Dyevam Dhyatva Dvijaha anta helidare. So ನೀವು ರುದ್ರ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥ ಸ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರುದ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ, because they will try to describe the form of Rudra for our meditation. You must have seen, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ರುದ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ which you are initiated for japa and siddhi. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ we have got so much of information and mantras and employment of them relevant as it is was we see. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಏ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು, ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ what kind of mantra you have to use. And so it is interesting search by the Rishi in order to pick appropriate mantra which has got lot of atharvanic, rather magical effect, and it will bring forth the desired result in the devotee. ಆ ಡಿವೋಟಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆತ್ಮಾನಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ರೂಪಂ. ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ರೂಪ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂ. ಸಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್, ಟು ಬಿ ದ ಸೋಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ, ಆರ್ ರುದ್ರನೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪ್ಲಸ್ ಶರೀರ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೋಲ್ or the parts of the body where Paramatma is monitoring the functioning of the parts of the body in and outside. That's exactly what people call sometimes, that is the inner engineering. See, inside ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್. he has to work on the machine tools, machine working, machine problems, is it not? ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ for any kind of activity that you desire at. Therefore, that kind of engineering is there when you say Paramatma is Shiva and Rudra Rupam, and he is having the Rupa means form. Atma and Rupa, you understand? See, Atma and Rupa, they are one and the same, because your Rupa depends upon the Atma of the parents. Because our Manusmriti and all Smritis tell you, Atma vai putranamasi antare. So, Atma vai putranamasi anuvaga, there is not much difference in the Atma of the father, the Atma of the son, but culture will be different. The way how a father and son culture their Atma depends upon number of vasana, samskara, purvajanma punya, purvajanma papa, ivellla kuda club agate. But Atma anadu basic structure or skeleton will be one derived from that. That's but here when we make that, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವ ಆತ್ಮ and Atma, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಆತ್ಮಾನಂ ಶಿವ ಆತ್ಮಾನಂ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್, ಶಿವಾತ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಬೋತ್ ಬಿಕಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ರುದ್ರರೂಪವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧ್ಯಾನಂ? What is dharana? What is samadhi? I have already told you that in Kurva Puranam, it is said that dharana shakti, that is
trying to practice in order to keep an object in your mind for a certain period of time. Minimum ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ 11 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಧಾರಣ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್, ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಸ್ ಇಸ್ ಧಾರಣ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. 11 into 11 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 145 times ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ 1 into 11 times ಮಾಡಿದ್ರೆ 144 into 11 times ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 when you are making practice like that for large number of times, then it is like that. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದಾನ ಅವನು? ಸ್ಫಟಿಕವು ಹೆಂಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾನುಭಾವ. ಶುದ್ಧ ಸಂಕಾಶ, ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶ. ಸಂಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ಈಸ್ ಶಶಾಂಕ ಚಿನ್ ಅಂಡ್ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ, 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ, 5 ಮುಖಗಳಿದೆ, ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ಅಂಡ್ 5 ಮುಖಗಳು, 10 hands are there, and he is decked with all abharanas, sarvabharana bhushitam. And next he has got Neelagrivam. To recognize the Lord Rudra, you see the neck to be blue all area. Therefore his griva is Neelagrivam. And Shashanka Chinham, that is of the Chinha andre Signia, insignia. Shashanka, Shashi is Chandra, Anka is the mark. So with the mark of this moon, crescent moon, and he has got a serpent as a Naga Yagna, Upavita. So the one serpent is there forming the Yagnopavita for him. Yagnartham Upavitam, Yagnopavitam. ಯಜ್ಞದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 9 threads. 9. And ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಬಗ್ಗೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, in the volume 20, Veda Ganga, volume 25 also, you find the Yagnopavita lecture given by discourse given by Vardha Desikachar, otherwise Desikachar, Sanskrit professor, and he came and gave a talk in Ganapati temple on Yagnopavita. And that was all well recorded and written down with Indian ink, published on Veda Ganga, again repeated by our Surendra Pujar avaru adana ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ. ಸೊ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಂ ಉಪವೀತಂ. ಯು ಮೇ ವೇರ್ ಉಪವೀತಾಸ್ ಆರ್ ಉಪಾದ, ಬಟ್ ಯಜ್ಞ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಈಸ್ ದಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಉಪನಯನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು, ಗುರುಗಳು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ and take the Gayatri Japamala and do Gayatri Japam. And through Yagnopavita medium, you are empowering the Gayatri power into you. It's all very much. So Anta Yagnopavita, normal Yagnopavita is there. And even in the first Anuvaka of Rudram, Namakam, you observe Rudra as Yagnopavita wearing. So Yagnopavitinam and Naga Abharanam. Naga is
the serpent or cobra or Nagarahavu. This is Vasuki, Nagaraja. Vasuki is the Naga. And Vasuki is the only Abharana for him. And because Vasuki will be there coiling around and up to here, so the crest of that Lord Rudra is illuminated with the Nagamani, with and the cobra is having. So Sarvabharana Bhushitam, Neelagrivam, Vyaghra Charma Uttariyam, or Vyaghra Charma Ambara Dharam. So Vyaghra Charma is the tiger. Other Charma Ambaradhara. There are different versions. Gaja Charma, Vyaghra Charma, because he is a hide ornament. Because they are all bhaktas and he wears the marks of the bhaktas on their request on his person, and therefore Vyaghra Charma Ambaradharam and Vakshasutradharam Kamandala. He is having a Kamandala, and over his chest area, hanging from the neck, he has got an Akshasutra. That is Rudraksha Sukta. He is wearing that. And he has got the Abhaya and Vara Hastas, and Kayali Shula Hastavan itkondane. He has got a trident in his hand. And Tumba Kantiyuktavaya. Shiva is simply bright and brilliant. Why? Because he is the only white complexioned God. Like probably Brahma and Shiva are white. Only Vishnu is dark blue. And this is how we Rishis have taught us the complexion of the respective Trimurtis. And Kapila Jata Jutinam. So the hair color of Jata of Rudra is not black, is not white, but it's a Kapila Varna, tawny color. So Rudrana Jata Jutavu, Hauda Shivlingaya, Nodidralu, Hesitಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. Our hair is not black, it is Kapila Varna. And the Kapila Varna is a very important color for our religious things also. You also think Kapila is also the Varna for a cow, and you are asked to use the clarified butter or ghee, tuppa, derived from the halu of the Kapila Dhenu. So Kapila is a wonderful Kapila Maharshi, Kapila Dhenu, Kapila Varna, and this Kapila is so like that. Kapila Jata Jutinam. Juta is that kind of Sikha Kapardin antaralva. Kapardan tumba rich hair. ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ it is able to hold Ganga water, the flow, the speed of the Ganga river is being held thereon. So Jata Jutinam and Sikham Udyotadharinam. So his tuft of hair is very much illuminated because of moon, because of Kapilavarnatvam, because of the radiance of the Himalayas, and white radiance, silver color, Hima. And there is a kind of Udyotam. Jyota is Jyoti. Udjota, it is highly illuminated, highly brilliant and shining forth. Ee taraha idana. Anta Rudranu, nimna manasali dhyana ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ರುದ್ರನು ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ವೃಷಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಂ. ವೃಷಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಂ ಉಮಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿಣಂ ಅಮೃತೇನಾಪ್ಲುತಂ ಹೃಷ್ಟಂ ಅಮೃತೇನಾಲುತಂ ಹೃಷ್ಟಂ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ
ದಿವ್ಯಾ ಭೋಗಾ ಸಮನ್ವಿತಂ ದಿವ್ಯಾ ಭೋಗಾ ಸಮನ್ವಿತಂ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸುರಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿತ್ಯಂ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ಶುದ್ಧಂ ಧ್ರುವಂ ಅಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ಧ್ರುವಂ ಅಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ಧ್ರುವಂ ಅಕ್ಷರಮವ್ಯಯಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಂ ಈಶಾನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನ ಈಶಾನಾಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಾಮೀಶಾನಾಂ ಈಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ಈಶಾನಾಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ಈಶಾನಾಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ. So this is the picture of Rudra for our mind screen to continue to meditate, to keep the image in our mind. And this exactly is the stature of Rudra on, this is done the Trayodasi Bandre, Sini Trayodasi or Sukra Trayodasi, ಈ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪ್ರದೋಷಕಾಲ ಪೂಜಾ 2 times a month. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 6th, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ 26th. In all temples they will be doing the ಪ್ರದೋಷಕಾಲ ಪೂಜಾ. ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಗಿರ್ತಾನೆ. So any puja done for Shiva during the evening time will fetch you a great deal of happiness. And now that the same Rudra whom you worship on the Pradosha Kala, but normally in temples, nan gottilla, nam India dalli ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವೃಷಭ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೃಷಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತು. ಆ ಎತ್ತುದ ಮೇಲೆ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಶಿವ ಇರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮುನಿರಾಜು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೀಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಿತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಆನ್ ದ ವೃಷಭಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಲೆಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲೆಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಚಿಕಾಗೋ, ಅದು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ, ಅದೇ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಪೂಜಾ ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಪೂಜಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಕಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವೃಷಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢಂ, sitting upon the back of the bull Nandi, and Uma Deha Ardhadharinam. He is having the Ardhanarishwara Swarupam there. He has got that Ardha Deha of Uma, that kind of Ardhanarishwara. There is no difference made. Actually, there is one beautiful sloka in Sanskrit we used to learn. ಶಿರಸ್ತಧಾರಃ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಧಾರಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಧಾರಃ ಅಂತ. ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ್ಯ. ಸೊ ಶಿರಸ್ತಧಾರರು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಶಿವ, ಗಂಗೆ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿರಸ್ತಧಾರ. ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ದಾರ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಶಿರಸ್ದಾರರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಲಾ ಮೇಕರ್, ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ ತಂದೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನವ ಕಾರ್ಡ್ ಗೀತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮಲ್ದಾರ್ ಆದ್ರು. ಹೌದಾರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಅಮಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಅವಾಗ ಈಗಿಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅದೇ
ಹವಲ್ದಾರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಹಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳು. ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆದ್ರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಶಿರಸ್ತದಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರ್ಯ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆ ವಾಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೋರ್ ವೆಯ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಿರಸ್ತದಾರ. ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ತದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಾರ. ಅಂಡ್ ಅದು ವಕ್ಷಸ್ಥದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಇಸ್ ವಕ್ಷಸ್ಥದಾರ, ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥದಾರ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಶಿರಸ್ತದಾರ ಈಸ್ ದಿ ಶಿವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿರಸ್ತದಾರು, ಹವಲ್ದಾರು ಅಂಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ತದಾರ. ಸೊ ಉಮಾದೇಹಾರ್ಥಧಾರಿಣಂ ಅಮೃತೇನ ಆಪ್ಲುತಂ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅಮೃತದಿಂದ ಆಪ್ಲುತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಆನಂದಂ. ಅಮೃತೇನ ಆಪ್ಲುತಂ. ಆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಅಮೃತ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಮೃತಪ್ರಾಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಮೃತೇನ ಆಪ್ಲುತಂ ಅಂಡ್ ಹೃಷ್ಟಂ. ಹಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂತೋಷ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಹೃಷ್ಟಂ. ಅಂಡ್ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತ. ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್. ವಾಸುಕಿ is a Nagaraja and his hood is Divya. All Nagas are also called the gods. So Sarpa, Yaksha, Kinnara, Kimpurusha, Gandharva, Apsara, ಇವರೆಲ್ಲರೂ they are all taken to be demigods or half gods. They are neither gods nor human, but they are in between, but they are having their own powers. ಅದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ. So you can keep on giving number of meanings for these expressions. ದಿವ್ಯವಾದ ನಾಗರಾಜನ ಭೋಗದ ದಿಂದ ಅವನು ಆಭರಣ ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರುದ್ರ who is having the naga as his ornament, and the naga when it is opened its hood, ಅದು ಹುಡ್ಡು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಟು ಆಕರ್ಣ ಅಂತ ಭೋಗ. ಅದು ಕರ್ಣಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಲಂಕಾರ ಶಿವನಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಾಲಯ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಏನೇನು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮಹಾಕಾಳ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಲ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಮ್ಮ, ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು. ಈಗೇನು ಇದೆ, ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಟೋರನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಹತ್ರ ಟೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕ್ರೇಜಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಿವ್ಯ ಭೋಗ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಿವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶಿವ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ದಿಗ್ದೇವತಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸುರಾಸುರ ಸಮನ್ವಿತಂ. ಆ ಶಿವ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. even the digdevatas are also become very happy, and their drishti also will be there upon you, whoever does the abhishekam.
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಂಜುರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಗ್ದೇವತಾಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುರ ಅಸುರ, ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರರು ಕೂಡ ಮಹಾಭಕ್ತರೇ. ಆ ಮಹಾಭಕ್ತರ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು, ರಾವಣಾಸುರ ಈಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಭಕ್ತ ಟು ಶಿವ. ಬಾಣಾಸುರ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಣಾಸುರ, ರಾವಣಾಸುರ ಅಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಭಕ್ತರು. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಲಿ, ವಿಭೀಷಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾಭಕ್ತರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಟು ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ತುಂಬಿ. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, then it is really a great advantage for us when you do the abhishekam to the God. ಅದನ್ನೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಸೇವಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದರ್ಶನ್ of God at that time, you get the drishtipata of not only the Mula Devata, Mula Virat, Krishna, for example, in Guruvayur, also all those people, all those divine beings who have come to have darshan of Paramatma there in the temple, not visible, ಅವರೆಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಅಂಡ್ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಂ. There is no vacation for the God. He is all round ATG, all-time God. He has no relaxation. So Nityam. And he is Shashwatam. He is permanent. We are only temporary. So Nityam and Shashwatam. But he remains Suddham, pure, always pure. Suddham. And Dhruvam. Dhruvam is certain, definite in giving you all kinds of phala prapti. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷರಂ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರವಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ, ಸೊ ಈ ಮಾರ್ತಾಂಡನು ಅಥವಾ ಶಿವನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್, ಪ್ರಾಬಲಿ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಟರಾಜ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೆನ್ ಪಾರ್ವತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿ and looking at that Parvati, Parameswara will be having the Anand. So Ananda Nartana Natam anta Shivanige hesaru. Ananda Nartana Shivam Vande. Hage illi Samayad Aksharam and Avyayam. There is no change in him. Hengidano hange irtane. He will be change free. Nave change agodu. ಹುಟ್ಟೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೇ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ದೇರ್, ಜಾಯತೆ, ಪರಿಣಮತೆ, ವರ್ಧತೆ, ಮ್ರಿಯತೆ ಚ. ಈ 4 ದಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೀ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ವ್ಯಾಪಿ. ವ್ಯಾಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, ಪರ್ವೇಸಿವ್. is sarvavyapi. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾಸ್, ಸಪ್ತ ಲೋಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರುದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೋ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೀವು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ದಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಪೂಜಾ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವರ್ಷಿಪ್. If you go to temple and do the puja, it is public worship. So it will be beneficial for you and all people. That's why he is called as a Sarvavyapinam. And Ishanam, Isha is overlordship. And he is the overlord of any and everything in the nature. Any and everything is now belonging to people. And ultimately, who is this Rudra? Vishwarupin. Vishwarupi andre, he is having universal form. No form is absent in that. Any and every form available for the Paramatma, you can see that in that him. That's why, for example, there are Dwadasa lingas, Jyotirlingas anta heltare, 12. There are all lingas are Jyotirlingas. But you see that among 12 Jyotirlingas, most powerful and all in all involved linga of Rudra, Yavadappa, Sivalinga avare? Sir, Kashi Vishweshwaraya. Yes, you are getting 100 marks. So, adukosara, either you go to other Jyotirlinga kshetras, that's your option. But Kasi Kshetra important. So that's why there is a sloka that Aham Kasim Gamishyami Tatraiva Nivasamyaham iti smaran bhaktaha kasnaraha Kasi Vasa Palam Labhet. Ganga Gange. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಶಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರೋರು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೇನು ಲೈಟ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ. ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಕ್ಳು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕಾಶಿ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ರೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಳಿದೋವಾಗ, ಇದು ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು he just got down on Kasi Kshetram without chappals. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಅಂತ ಆ ಅಮ್ಮವಾರು, ಆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ರುದ್ರನಿಗೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲೋ ನಗರಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನ್ನ ಕಾಶಿ ನಗರ ಅಂಡ್ ಕೇದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಅನ್ಸ್ವೆರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ. ಎಷ್ಟೇ ವೆದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಲಿ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸರ್ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ ಮುಟ್ಸೋದು, ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರ. ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರು ಮುಟ್ಬೋದು ಸರ್. ಸೊ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅನ್ನುವಾಗ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷಂ. ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಂ, ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ 9 nights ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರೋ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಕಾಶಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು. ಆ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಲಿಂಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ರುದ್ರನಿಗೆ
ವಿಶ್ವತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಶಿವಭಕ್ತರು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬೂಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಜನ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬದರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂ ಅಕ್ಷರಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಂ ಈಶಾನಂ ರುದ್ರಂ ವೈ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಂ. ಸೊ ವೃಷಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢ ಉಮಾದೇಹಾರ್ಧಧಾರಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಶಿವ. ಸೊ ಇಂಥ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವರೂಪ? ಅದು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬುಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನಂದಿ? ನಂದಿ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಆರ್ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಸಿಂಪಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬುಲ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬುಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್, ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರುದ್ರ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರೋನು ಮಹಾರುದ್ರ. ದೇರ್ ಫೋರ್ he is Vishwarupi and Ishana, Sarvavyapi, Avyaya, Akshara, Dhruva, Shashwata, Suddha, Nitya, Surasura Namaskruta, then Digdevata Samayukta, Divya Bhoga Samanvitaha, Amrutanandadinda Prushtaha, then Umadehardadharin ವೃಷಸ್ಕಂಧ ಸಮಾರೂಢ. ಅರ್ಥಾತ್ go in the reverse order to imagine the picture of Rudra that is being fixed up in this Mahanyasa Sahita Rudra Puja. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಜನಂ ಆರಭೇತ್. ಯಜನ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪೂಜಾ, ಅದು ತಂತ್ರ. ಸೊ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ತಂತ್ರ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೂರ್ಯನ ಯಂತ್ರ ಬರೆದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಶಿವಯಂತ್ರ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ, ಶಿವಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರವೇ, ಶಿವಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ದೇವತಾ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಂತ್ರ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಮಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದರೆ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಹೋಮ, ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಯಂತ್ರ ಪೂಜಾ ಪ್ಲಸ್ ತಂತ್ರ ಪೂಜಾ ಪ್ಲಸ್ ದೇವ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚನಾದಿ ವಿಭೇದ. ಸೊ ಯಜನಂ ಆರಭೇತ್. ಯಜನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಜಾಬ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಉಪನಿಷತ್ ಹೋಮ, and so many kinds of homas were done. And some time back we had continuously all Lalita Sahasranama Homa, Vishnu Sahasranama Homa. So many homas were done in our Veda Adhyayana Kendra, and that bhumi is so much sanctified. Anyway, so adara samyak tato yajana marabhet. In adadmele ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಅಥ ರುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಅರ್ಚನ ಆದಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದೇನಪ್ಪ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ? ರುದ್ರಾರ್ಚನ ವಿಧಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರುದ್ರ ಸ್ನಾನ, ರುದ್ರ ಅರ್ಚನ ಆದಿ ಪ್ರಯೋಗ.
ಸೊ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರಾದಿ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಣಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥ ಮಂತ್ರಾಹ, ಆಮೇಲೆ ಅಥ ಹೋಮಾಹ. ಸೊ ವರುಣಾಯ ಅರುಣಾಯ ವ್ರತ ಹೋಮಾಹ. ಈ ವರುಣ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ, ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ತರಹ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವರ್ಕ್, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ we have to start from the sabha, then our ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾದದಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಣನಾ ಕ್ರಮ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾದಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜನನ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಕೂತಿರುವ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವ ಜಾಗ, ದಿ ಹಾಲ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಸಭಾ. ಆ ಸಭಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾದಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳು, ಬಾಹುಗಳು, ದೆನ್ ಜಠರ, ಹೃದಯ, ಕಂಠ, ವಕ್ತ್ರ, ಫೇಸ್, then nasika, the nose, the eyes, then ears, then the forehead, and then the crest, and then the head and crest, and then the sikha. So this is one set of invoking Rudra into all these parts of you. Rather, Rudra is seated already in all these things, so you are activating the Rudra energy. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೌದ್ರೀಕರಣಗಳಾಗಿತ್ತು, ಗೀತಾ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ, ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಅಂಡ್ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್? ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, behind you, encircling you, on your sides, everywhere. Then when you are fortifying yourself in that manner, then the Agni, Rudra, in the form of Agni, will encircle you with all his flames. See that no amount of disturbance outside would come to your thing, and you will continuously be enabled to perform the Rudra Archana, and all that will take place. That we continue next class, next session only, because you are not ordinary, because the human birth is a very, very valuable one, is a very expensive. Human birth is a luxury. So we are having the Divya Bhoga when we have got the ಮಾನವ ಶರೀರ. ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಕೇಸ್ಮೆಂಟ್, is only a box. In this box, so many amenities have been kept. That's what we call it as a Purusha. Purisete iti Purushaha. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯ, ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಾನಂ ವಸೀಕುರು, ಆತ್ಮಾನಗಂ ಶಿವಾತ್ಮಾನಗಂ ಭಾವಯ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ he has given a good sermon of so many chapters, and ultimately he talks about Atma Sanyamana Yoga. You are the disciplining agent, rather disciplinarian for your own self. That's exactly we are going to see through in the paragraph here,
and further, and you are able to invoke so many gods so that you become completely a Rudra personality in human flesh and blood. But Rudra is there, thereby your Abhisheka or your the Mahanyasa procedure will be completed like that. So we stop here. Om Swasti. Om Sahana Vavato Sahano Bhunaktu Sahavijankaravavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantam Markaschi Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Shirvadostu. Om Tat Sat.